So what is retrospective? Do you know what does it mean, retrospective? Retrospective is something, one event is completed, one exam is completed, one complete and so what went wrong, what went good. So when we discuss this, that is called retrospective. Generally not you are doing some analysis. So that is retrospective, okay? Right. So if you look at the second question, this second question has a combination of two chapters. Why two chapters? Because one is from the coordinate geometry. The coordinates is in the coordinate geometry. So the Q1 intersection Q2. Q1 intersection Q2. So if you look at Q1, Q2 belongs to coordinate geometry. But the symbol intersection is belongs to sets. So there are combination of the question from the two different chapters. Isn't it? Yes. So the questions will check you entire knowledge by linking two different chapters also. So coordinate 180, coordinate 2 180. What is coordinate 1, coordinate 2? So if you look at this is x-axis and this is y-axis. This is Q1 and this is Q2 and this is Q3 and this is Q4. So he is asking what is the intersection between Q1 and Q2. Intersection means what? The common point. Intersection means always common. So the common point is what? This is the line. Okay? This is the line, is the common point. But look at the options. It is 0. Is it 0? Or pi? No common. 90 degrees? None. See the question. The answer అని చెప్పడానికి it's not easy. So there are many, what you can say, many ways you will get the answer. If you take this 0, this is the origin. This origin also part of this, so maybe origin. Actually, ఒక పాయింట్ ని ప్లాట్ చేసామంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. కామన్ గా ఒక పాయింట్ ని ప్లాట్ చేయలేము ఏ ప్లేన్ లో. So you can consider also pi is the answer. So mostly if you consider this plane, so plane means coordinate geometry లో ఏంటి పాయింట్స్ ని డిక్లేర్ చేస్తాం, పాయింట్ చేస్తాం. For example, here it is 1, 3. Here it is, you will get -1, 3. Right? So there will not be any common point between these two. Right? So when there is no common point between the two sets, these are not two coordinates. No, these are two sets. Two sets మధ్యలో ఏ common point లేకపోతే, what is the answer? It is pi. So your answer is pi. So might be the answer is B. Okay? So then the third one, the degree of the polynomial x minus a, x minus b, x minus c, dash dash dash, x minus b dash, x minus z is dash. So look at the question. So degree of the polynomial. So very simple. These kind of questions are like golden biscuit. ఎలా అంటే సో మీకు ఏబిసిడీలు ఎన్ని ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ లో తెలుసు మీకు వచ్చేస్తుంది 26 రైట్. సో ఇక్కడ x ని x తో మల్టిప్లై చేయాలి, x minus a into x minus b, you will get x square minus a plus b into ax next plus ab. So next x minus b to c to multiply చేయాలి. So every time the power will get increased, the highest power will get increased. Okay, so the power will be 26, x to the power of 26, right? ఎందుకంటే 26 x వస్తాయి, right? So x minus a, x minus b, we are asked to both of x minus a, x minus b, x minus c, dash dash dash, x minus z. So a అంటే 1, x to the power of 1, z అంటే 26, so 26 అంటే x to the power of 26 x. So the degree will be, the term will get x to the power of 26, the highest term will be 26. So ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? No. You no need to do. Just you need to use your common sense. Because there are z terms. Z means 26 terms. So the degree will be 26. Easy, right? So the answer is B. Right. So next. Fourth one. In the given figure of zeros, the number of zeros of the polynomial. What is the number of zeros and ఏంటి? X-axis మీద line ఎన్నిసార్లు టచ్ చేస్తారు, రైట్? సో గ్రాఫ్ లో మీరు వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు you will get some y value as 0 somewhere, right? So look at that, how many times it is touched? 3 times. So
సో పైన ఒకటి టచ్ చేయడానికి వచ్చింది, ఇంకా టచ్ చేయలేదు. ఓకేనా? సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఇలా ఉంది కదా గ్రాఫ్, ఇట్లా ఉంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇది నాట్ దట్ దిస్ వన్. So the answer is 3. So you will get the 3 solutions, right? D. Right. Next. So the option is D. Next. The question number 5. So this is very basic. The nature of the roots. They will give you one equation: x square plus bx plus c is equal 0, right? So you should know b square minus 4ac. This will decide the nature of the equation. ఇది దీనికున్న రూట్స్ యొక్క నేచర్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, వాళ్ళకి రిజన్ క్లాస్ ఆ రూట్ చేసుకోండి. యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, రైట్? సో దిస్ will decide the nature of the roots. Roots ఏంటో మీకు తెలియదు, రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇట్ విల్ డిసైడ్ ది నేచర్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రూట్స్, ఈక్వల్ రూట్స్ ఆ, రియల్ రూట్స్ ఆ, ఇంకా ఏంటి అనేది చూస్తుంది. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0, then this is called real roots. Equal roots. Equal real. Okay, so the answer is where is it? Real and equal. So option is okay. So what are the parameters of GP? So question is what are the parameters of GP? So very simple, right? So parameters means what? So parameters means the term you use in the formula. For example, you use the formula for an. An is equal to a to r to the power of n minus 1, right? So this is the formula from GP to find the nth term. So let's say this a is the first term and this is the nth term. This r is common ratio. Okay, and n is already there. Nth term means n is there. Okay, so look at the option. First term common difference, first term common ratio, common difference, common ratio, first term common ratio. I think the B is the right answer. Yes, because first term means A and the common ratio means R. Right? So this is very simple. మీరు ఫార్ములా రాసుకునేనా చూసుకోవచ్చు. కామన్ డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ టర్మ్ అన్నిటిలో ఉంటుంది. This will be in AP and GP లో first term ఉంటుంది. Common difference is in the AP, common ratio is in the GP, right? So very simple. Okay, questions are simple. The slope of ladder making an angle 30 degrees. Slope. So they will give you some this kind of questions will come in 2 marks also. So the slope they have given angle theta is equal to 30 degrees. So you need to find the slope. Slope means m. So what is the formula for slope? X y2 minus y1 by x1. This is in the y2 minus y1 by x2 minus x1. This formula is right for the slope. But this formula you need to apply when they give the 2 coordinates. Did they give 2 coordinates there? No. So then this is not the formula. This is the right formula, but for this question it is not the formula. So the formula for this is when the theta angle they give, that theta tan theta is equal. The slope is tan theta. So ఇది కూడా slope की formula है, and this one is also for the formula for slope. But when to use? When do you use this? This you will use when they give 2 points, like 2, 3 and 4, 6. If they give these 2 points, you can apply this formula. But they give what? They have given angle. When they give angle, you will have to use this formula, tan theta. So tan 30. What is the value of tan 30? 1/√3. That's it. Very simple, right? So these kind of formulas you need to write it on your paper. So same for geometry and tan theta. I already said every chapter wise you have to write around 1 or 2 pages. 1 or 2 pages లో అన్ని రాసుకోవాలి. ఇలా రాసుకొని డబ్బా కొట్టుకోవాలి every chapter. సో మంచిగా ప్యాకెట్ లో పెట్టుకొని 15 minutes లో రివైజ్ చేయాలి. ఎగ్జామ్ సెంటర్ కి వెళ్ళాక నేను లోపల తీసుకెళ్ళాలి. మొత్తం స్టాప్ అవుతుంది కదరా, మొత్తం స్టాప్ కాదు, మళ్ళీ స్టార్ట్ కావాలి. So these are the formulas. If you remember these formulas,
you will cover the 2 marks question as well. Okay now, 2 marks question ఎలా అడుగుతాడని nobody will expect. 6 marks అంటే expect చేయొచ్చు, graph, some mean, median, mode. So some questions we will expect. Okay, but for 2 marks you can't expect. Objective also you can't expect. But ఎప్పుడు ఈజీ అయింది if you have the grip on the formula. ప్రతి ఫార్ములాని మీ మీద గ్రిప్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ చాప్టర్ వైజ్ లో వాట్ వి హావ్ డిస్కస్ లో కూడా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా ఒక దగ్గర షార్ట్ గా రాసుకొని ఫార్ములాస్ ని రీడ్ చేయండి. డోంట్ మిస్ ఇట్. ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యూ దిస్ హావ్ బీన్ టెల్లింగ్ యూ దిస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఆర్ ఇంటెన్సివ్ ఎగ్జామ్. అప్పటి నుంచే చెప్తున్నాను, సెక్షన్ వైజ్ టెస్ట్ నుంచే చెప్తున్నాను. యూ హావ్ టు రైట్ ఇట్ అవుట్. అప్పుడేంటి చాప్టర్ వైజ్ ఉన్నాయి కదా, అప్పుడే రాసుకుని ఉంటే ఇంకా ఈజీ. ఇంకా స్టిల్ నో వరీస్, ఇప్పటికైనా రాసుకోండి. టైం దొరికితే ఈరోజు స్టడీలో కానీ రాసేసుకోండి ఫార్ములాస్. సో అన్ని ఫార్ములాస్ ఒకసారి రీడ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, సో పేపర్లో ఉండాలి, దెన్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ యువర్ మైండ్. అది చాలా టైం సేవ్ చేస్తుంది. ఎట్లా తెలుసా, అసలు ఒక్కోసారి మీరు చూసుకోవడానికి టైం లేకుండా ఫార్ములా చూసుకుని వెళ్ళిపోయినా కూడా యూ విల్ అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్స్. మీకు ఫార్ములా మైండ్లో లేదంటే ఆ క్వశ్చన్ వదిలేసుకోవాల్సింది, ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. అవునా కదా? ఫార్ములా లేకపోతే యూ కాంట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఎనీథింగ్, రైట్? So keep on focus on the formulas, okay? Right. So the option B. So if a man walks 9 meters to east, 12 meters to north, now he is a distance from dash from the origin point. So this is little bit what you can say applications of trigonometry. Distance travel cheyadam, left to right to angle, alata annattu. But look at this. So first of all, ee question ravalante you should know the directions. నార్త్ ఎటు, సౌత్ ఎటు, ఈస్ట్ ఎటు, వెస్ట్ ఎటు. ఓకే, సో నేనైతే నేను ఫస్ట్ టైం నేర్చుకున్నప్పుడు ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నా అంటే యూ నో న్యూస్, రైట్? న్యూస్, ద వర్డ్ న్యూస్. న్యూస్ మీన్స్ వాట్? వరల్డ్ లో ఉన్న ప్రతి డైరెక్షన్ లో వచ్చే న్యూస్ అంటే నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్. సో దీన్ని ఎలా చేసేవాళ్ళంటే నేను, సో న్యూస్ NEWS, నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్. This is news. That is why you will get the news from the entire world from the other direction. అందుకే న్యూస్ కి న్యూస్ అని పేరు పెట్టారు. న్యూస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ వర్డ్. న్యూస్ ఇస్ దిస్, నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ విల్ బికమ్ న్యూస్. ఓకే, న్యూస్ అనేది ఒక వర్డ్ అనుకుంటున్నారా? నో, ఇట్స్ నాట్ ఏ వర్డ్. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఏ వర్డ్, బట్ దట్ వర్డ్ ఇస్ ఫార్మ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్. ఫస్ట్ క్లాస్ వర్డ్ ని యూజ్ చేసుకొని దే ఫార్మ్ ద న్యూస్. ఓకే, so that is a different matter, not related to that, but this is the point you have to catch here. So key directions we properly look, you will attempt such questions. Look at the question. If a man walks 9 meters to east, for example, man ikkada walks. So he walked towards the east. East means ikkada center point is coming. East ante left or right? Right. This side, right? So this is the east. How much distance he walked? It is 9 meters. So let's write 9. Okay, this is the origin point. Ikkada start ayyadu, remember it. And ikkada nunchi 12 meters to north అంటే ikkada point is the 5 km. So ikkada nunchi 5 12. So 12 means ikkada వస్తుంది. So this is 12, right? So now he is at a distance of dash from the origin point. So ikkada 9, ikkada 12, origin ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసింది కదా. So what is the distance? ఈ distance ఎంత అంటారు? Right? We know it, right? So it is Pythagoras theorem use చేసుకుంటాం. డైరెక్ట్ కూడా చెప్పొచ్చు. 3 4 5 3 4 5 దాన్ని డబుల్ చేస్తే 6 8 10. ఇంకా ట్రిపుల్ చేస్తే 9 12 15. So this is 15. ఒకవేళ మీకు లాజిక్ గుర్తు లేకపోతే you can apply Pythagoras. This is hypotenuse and this is base, this is height. Okay? So hypotenuse also is equal base square plus height square. So 9 square plus 12 square you will get what? 225. The root of 225 means 15. The answer is 15. So the point here is, so ఇక్కడ directions and Pythagoras theorem అప్లై చేశారు. మనం Pythagoras theorem మీద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉండదు. అరే అప్లై ది Pythagoras theorem అని ఎక్కడ లేదు. బట్ యు విల్ హావ్ టు ఫైండ్ ఇట్. ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్ Pythagoras 2 పాయింట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ 2 పాయింట్ ఏ చాప్టర్స్ లో వాడతాం? Tangent, similar triangles. Similar triangles, okay. Tangent like this. Yes, tangents also. Trigonometry. Yes. Both are same only, okay. Next. Linear.
Salt we use it in the mensuration. Yes, sir. Where do you use in the mensuration? Ratio. Mensuration ratio, sir. What ratio? Height. Height? Height. Which height? Not cylinder, it is in the cone. So if you look at the cone, you will get this, right? So this is the radius and this is the height and this is the slant height. L. So slant height is nothing but our hypotenuse. So ఇక్కడ slant height అంటాగానే ఎప్పుడు మనం hypotenuse అన్నాం. Sometime he will give you radius and height అని ఇస్తాడు. You need to find the curved surface area, which is pi r. The formula is pi r. They will give you height and radius only. They will not give L directly. So you have to use the Pythagoras theorem there, and you have to find the slant height L. L వచ్చాక అప్పుడు substitute చేస్తాం formula. And the same formula is getting applied in different chapters in different ways. So that is why that Pythagoras theorem is very hard for this 10th class. Many places లో యూజ్ చేస్తాం. వాటిలో హార్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్ని చాప్టర్స్ లో Pythagoras theorem వస్తుంది. ఓకే, సో అది 9th క్లాస్ వాళ్ళకి ప్రెజెంట్ లో చాలా దాంట్లో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ దేర్ సిలబస్. అది సిలబస్ లో లేదు, బట్ వీఆర్ గివింగ్ బికాస్ అన్ని చాప్టర్లలో అక్కడక్కడ వాడతాం అది, రైట్? సో అది రావాలి ఫస్ట్. అలాంటి పార్ట్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైట్. Look at the next question. The parallelogram circumscribing a circle is drawn. Just we discussed yesterday in the 9th class. This question is from 9th class. This is in the concept of cyclic quadrilaterals. What is cyclic? Does we know any? So let's say this is a circle. What are these two? This is a circuit and these are the tangents, not tangents. It's a chords, right? Right. This chords you are joining like this. Okay, you are trying to joining it, but this will become what? Rectangle. Parallelogram will draw this now, right? It will become rectangle. How it is possible? The reason is in parallelogram the opposite sides are equal. Okay, opposite sides are equal. Opposite sides are equal means AB, not opposite sides, is the opposite angles. Okay, so angle B is equal to angle B, angle A is equal to angle C. So angle A is equal to angle C, angle B is equal to angle B. Okay, so ఇది parallelogram అనుకుంటున్నాం మనం. Parallelogram తెలుసుగా మీకు షేప్ ఇలా ఉంటుంది. Okay, so ఇది ఎట్లా రెక్టాంగిల్ అవుతుంది అనేది I will show you. So angle A is equal to angle C, angle B is equal to angle D. But this is a cyclic parallelogram. Cyclic quadrilateral. But what is cyclic? Cyclic అంటే ఏమవుతుంది? Cyclic అంటే so the opposite angle sum అనేది supplementary. So 180 this ఉంటుంది. అంటే A plus C is equal to 180, B plus D is equal to 180. A plus C is equal to 180. Angle B plus angle D is equal to 180 degrees. So angle A plus angle C 180 ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? అండ్ angle A is equal to angle C కావాలి ప్లస్ అది 180 కావాలి. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఏ వాల్యూ పాసిబుల్ అయితే అది కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, వెరీ గుడ్. సో ఎవ్రీ యాంగిల్ 90 డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడే పాసిబుల్ అవుతుంది. చూడండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సి కావాలి అండ్ ఏ ప్లస్ డి చేస్తే యూ షుడ్ గెట్ 180. ఎప్పుడు 90 ప్లస్ 90 ఉంటేనే యూ విల్ గెట్ 180 అండ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సి కూడా అవుతుంది. So similarly B is equal D, B plus D is equal 180 ఎప్పుడైతే యాంగిల్ B 90 ఉండాలి, యాంగిల్ D 190 ఉండాలి. అంటే all are 90 degrees. So all 90 degrees ఉంటే అప్పుడు షేప్ ఏమొస్తుంది? parallelogram కాదు, rectangle వస్తుంది. So even you draw the parallelogram in a circle, that is not a parallelogram. That is a rectangle. So that is a depth question, very depth question. సింపుల్ గా చూస్తే దిస్ ఇస్ ఏ parallelogram circle is dash అన్నాడు సార్ రెక్టాంగిల్. అండ్ ఇది మీకు ఇదంతా మైండ్ లో లేకపోయినా ఒక చీకీ స్టెప్ చెప్తాను. చీకీ స్టెప్ అంటే సింపుల్ గా parallelogram ఎప్పుడైనా రెక్టాంగిల్ ఎక్కడైనా క్వశ్చన్
మీకు అర్థం కాకుండా ఇచ్చాడు అనుకోండి, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ప్యారలలోగ్రామ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, దీనికి రిఫ్లెక్షన్ రెక్టాంగిల్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇంకొక కాంబినేషన్ చెప్తాను. ఈసారి ఇది ఇచ్చాడు, బట్ ఎగ్జామ్ లో బోర్డ్ లో దే మే గివ్ దిస్ రాంబస్. ఇట్ మే గివ్ రాంబస్, ఇట్ విల్ బి స్క్వేర్ బికాస్ రాంబస్ లో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉన్న షేప్ ఏంటి? స్క్వేర్. దీన్నే కొంచెం ఇట్లా తిప్పితే స్క్వేర్ అయిపోతుంది. ఇదే రెక్టాంగిల్, ఇది ప్యారలలోగ్రామ్ ని ఇట్లా కొట్టేయండి, రెక్టాంగిల్. అంటే క్వశ్చన్ మీకు అర్థం కాకుండా పడుతుంది. ఆ వర్డ్ ఉంది ప్యారలలోగ్రామ్ కి రెక్టాంగిల్, స్క్వేర్ కి రాంబస్, రాంబస్ కి స్క్వేర్. సో ఆ కాంబినేషన్ మర్చిపోవద్దు. సో దీస్ ఆర్ ది పాయింట్స్. ఓకే, ఇంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ. జస్ట్ మైండ్ లో ప్యారలలోగ్రామ్, రెక్టాంగిల్, స్క్వేర్ కి రాంబస్, ఈ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ప్యారలలోగ్రామ్ ఇచ్చాడు, రెక్టాంగిల్. 10th question. If a right angle triangle is revolved about its hypotenuse, then resultant figure is dash. Even I did not understand. Let's look at it. If a right angle triangle, this is a right angle triangle, okay, is revolved about its hypotenuse. This is the hypotenuse. Then should revolve like that. That's the question. Did anybody understand? Revolved and the earth is revolving some round the sun. That's a revolution. Revolution అంటే చుట్టూ తిరగడం. టెంపుల్ కి వెళ్తాం, టెంపుల్ చుట్టూ తిరుగుతాం. సో ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ అనేది ఇలా తిరుగుతుందట. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ హైపోటెన్యూస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఓకే, the resultant figure is dash. I think నేను అనుకుంటున్నాను the sides are not equal. First of all, sides equal area. Cube కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా cube వేరే ఆన్సర్. క్యూబాయిడ్ ఉంది. క్యూబాయిడ్ కావాలి అంటే కోన్ వస్తుంది. సార్ గిట్ట ఎదుగుతారా? మేబీ లెట్ మీ లుక్ ఎట్ ఇట్. ఇట్లా 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 I think we have to look at it. I will look at it and I will tell you in the day of prefinal, not that. The preparation time will be. I will look at it. Okay. Exactly. I will put it in the day. So market. Study one. We will see. Tomorrow our time is good again. Okay. So don't look at it. We will look at this. This is interesting question. Very practical question. Okay. Right. So, but in this kind of stupid question, they won't give the boards. Okay, right. So, not stupid because we don't know, but it might be a late question also. Okay, right. Look at the 11th one. So, 11th one is tan square 64 minus cosec square 26. Is it interesting? Tan square 64 minus cosec square 26. So, ఎప్పుడైనా చూడండి, the questions will come like this. 64 26 యాడ్ చేస్తే 90 వస్తుంది. అలా కాంబినేషన్ ఇస్తారు, అలాంటి కాంబినేషన్ ఇస్తారు. ఆ కాంబినేషన్ ఇచ్చాడు అంటే ఇండైరెక్ట్ ఏంటంటే ఇంకొక దాన్ని 64 లోకి మార్చాలి, లేదా దీన్ని 64 లోకి మార్చాలి, లేదా దీన్ని 26 లోకి మార్చాలి. దట్స్ ఎ ఇండికేషన్. రెండింటికి యాడ్ చేస్తే 90 వస్తున్నాయి అంటే. సో దిస్ యూ విల్ డూ when tan square 64, the name is cosec square 26 ని sec square 64 రాయొచ్చు. ఎందుకంటే cosec sec అనేటివి 90 minus theta కాంబినేషన్ లో ఉంటాయి. ఇట్స్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్, కాంప్లిమెంటరీ theta's. సో tan cosec square 26 అంటే sec square 64. Now this is in the form of tan square theta minus sec square theta, right? There is a formula for us. I told you 3 formulas. Have you remembered this? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sec square theta minus tan square theta. Tan square theta minus sec square theta. Tan square theta minus sec square theta is equal to 1. Cosec square theta minus tan square theta is equal to 1. Is it tan square theta? No, I think sec square theta minus tan square theta. Let's look at them. Does anybody have? Sir, cos 1. Cosec square theta minus cos square theta is equal to 1. Yes, sir. Sin square theta plus cos square theta is 1. Tan square theta minus sec square theta is equal to 1. Sec square theta minus tan square Yes. theta. Sec square theta minus tan square theta.